Welcome to episode 24 of JavaScript tutorial series. JavaScript regular expressions. Regular expression. A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. The search pattern can be used for text search and text replace operations. What is a regular expression? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. Okay, when you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or a more complicated pattern. Regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations. Syntax: / pattern / modifier semicolon. Example: / w3 equals / I semicolon. Example explained: / w3 equals / I is a regular expression. W3 equals is the pattern to be used in a search. I is a modifier, modifies the search to be case insensitive. Using string methods. In JavaScript, regular expressions are often used with the two string methods, search function, search method and replace method. The search method uses an expression to search for a match and returns the position of the match. The replace method returns a modified string where the pattern is replaced. Using string search method with a string. The search method searches a string for a specified value and returns the position of the match. Use a string to do a search for w3 equals in a string. Let text equals to visit w3 equals. Let n equals to text.search of w3 equals. The result of n will be 6, which is the index position for w. Right? Okay. Using string search method with a regular expression. Example: use a regular expression to do a case insensitive search for w3 equals in a string. Let text equals to visit w3 equals. আপনি যদি চান তাহলে এইভাবে w3 স্কুলসের বদলে w3 স্কুলস যে বাম পাশে এবং ডান পাশে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, পরের ফরওয়ার্ড স্ল্যাশের পরে আপনি একটা আই বসায় দিলেন, যার ফলে এখন ওই w3 স্কুলসের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ওইখানে মনে করেন যে আপার কেস না লোয়ার কেস আছে, ইট ডাজ নট ম্যাটার, এখানেও 6 রিটার্ন করবে। আচ্ছা, using string replace with a string. The replace method replaces a specified value with another value in a string. Let text equals to visit Microsoft. Let result equals to text dot replace Microsoft dot w3 schools. এরপর আপনি রেজাল্ট প্রিন্ট আউট নেন, সম্ভবত visit w3 skills পাবেন। Use string replace with a regular expression. Use a case insensitive regular expression to replace Microsoft with w3 schools in a string. Let text equals to visit Microsoft. Let result equals to text dot replace method of আপনি এখানে বলতেছে কেস ইনসেনসিটিভ মাইক্রোসফট, তো যার ফলে হইতেছে ওই মাইক্রোসফটের আই বড় হাতের না ছোট হাতের, এম ছোট হাতের না বড় হাতের, এফ এবং টি এবং বাকি সব ক্যারেক্টার ছোট হাতের না বড় হাতের, ডাজ নট ম্যাটার। এই কয়েকটা ক্যারেক্টার যদি আপনি পান আপার কেস বা লোয়ার কেসে পরপর, তাহলে আপনি এটাকে w3 স্কিলস দিয়ে রিপ্লেস করেন। পরে আপনি রেজাল্টটা প্রিন্ট আউট নেবেন, যেমন হবে ভিজিট w3 schools. আচ্ছা, did you notice the regular expression arguments instead of string arguments can be used
in the methods above. In the methods above. What does it mean? Regular expression arguments instead of string arguments can be used in the methods above. Regular expressions can make your search much more powerful, case insensitive. For example, regular expression modifiers. Modifiers can be used to perform case insensitive, more global searches. Modifier I. Description. Perform is case insensitive matching. G দিয়া যদি দেন, perform a global match. Find all matches rather than stopping after the first match. M. Perform multi-line matching. Regular expression patterns. Brackets are used to find a range of characters. Expression description. ABC in square brackets. Find any of the characters between the brackets. 0 to 9. এখানে hyphen দিলেন. Find any of the digits between the brackets. X, pipe, Y. Find any of the alternatives separated with pipe. Acha, good. Meta characters are characters with a special meaning. Backslash D finds a digit. Backslash S find a white space character. Backslash B find a match at the beginning of a word like this. Find a match at the beginning of a word like this. Backslash B word, or at the end of a word like this. Word backslash B. Find a match at the beginning of a word like this. Acha. Backslash U chatta X find the Unicode character specified by the hexadecimal number chatta X. Quantifiers define quantities. Quantifiers define quantities. Quantifier description. N plus matches any string that contains at least one n. N asterisk matches any string that contains 0 or more occurrences of n. N question mark matches any string that contains 0 or 1 occurrences of n using the regexp method, regular expression object. In JavaScript, the regexp object is a regular expression object with predefined properties and methods using test method. The test method is a regular expression regexp expression method. It searches a string for a pattern and returns true or false depending on the result. The following example searches a string for the character E. Const pattern equals to এখানে বলছে const pattern equals to এখানে E দিছে আগে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ পরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ pattern dot test দিছে. The best things in life are free. কি এর মধ্যে কি const pattern equals to this E দিছে, তারপরে pattern dot test দিছে. The best things in life are free. আচ্ছা এখানে কি ছিল জিনিসটা ইউজিং টেস্ট. The test method is a regular expression method. regexp expression method, it searches a string for a pattern and returns true or false depending on the result. The following example searches a string for the character E.
Acha. Since there is E in the string, the output of the code will be true. Fine. হইতে পারে. You don't have to put the regular expression in a variable first. The two lines above can be shortened to this. E.test, the best thing in life are free. এটা সেক্ষেত্রে true return করবে. Using exec method. The exec method is a reg exp expression method. It searches a string for a specified pattern and returns the found text as an object. If no match is found, it returns an empty null object. The following example searches a string for the character E. The following example searches a string for the character E. আচ্ছা কি বলছে? It searches a string for a specified pattern and returns the found text as an object. If no match is found, it returns an empty null object. The following example searches a string for the character E. Acha, E.exec, the best thing in life are free. Complete reg exp reference. এখন কতক্ষণ হয়েছে? মাত্র 11। সো চলুন আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই। JavaScript errors. So throw and try catch. Finally, the try statements defines a code block to run or try. The catch statement defines a code block to handle any error. The finally statement defines a code block to run regardless of the result. The throw statement defines a custom error. Errors will happen. When executing JavaScript code, different errors can occur. Errors can be coding errors made by the programmer, errors due to wrong input, and other unforeseeable things. Example, in the example, we misspelled alert as add alert to deliberately produce an error. ঠিক আছে? সো স্ক্রিপ্টের মধ্যে ট্রাই এরপরে একজোড়া কার্লি ব্র্যাকেট এর মধ্যে এররটা হবে catch of error document.getElement by id demo inner text html error.message. আচ্ছা, আই হোপ error.message হইতেছে আপনার বিল্ট ইন কোনো মেসেজই দেখাবে। ফাইন। JavaScript catches add alert as an error. ওয়াও, এটা আবার কি হইল? JavaScript catches add alert as an error and executes the catch code to handle it. Okay. JavaScript try and catch. The try statement allows you to define a block of code to be tested for errors while it is being executed. The catch statement allows you to define a block of code to be executed if an error occurs in the try block. The JavaScript statements try and catch come in pairs. জোড়ায় জোড়ায় আসে। JavaScript throws errors. When an error occurs, JavaScript will normally stop and generates an error message. The technical term for this is JavaScript will throw an exception. Throw an error. JavaScript will actually create an error object with two properties, name and message. যে error objectটার নাম কি এবং এটার মেসেজটা কি। The throw statement allows you to create a custom error. Technically, you can throw an exception, throw an error. The exception can be a JavaScript string, a number, a boolean, or an object. Throw too big. Throw 500. If you use throw together with try and catch, you can control program flow and generate custom error messages. Input validation example.
This example examines input. If the value is wrong, an exception is thrown. Acha, input validation example. This example examines input. If the value is wrong, an exception array is thrown. The exception error is caught by the catch statement and a custom error message is displayed. Okay. The full length is a full length দেওয়ার কি দরকার ছিল আর কি। আচ্ছা, ফার্স্ট একটা প্যারাগ্রাফ দিছে, প্লিজ ইনপুট এ নাম্বার বিটুইন 5 and 10। তারপর একটা ইনপুট ট্যাগ দিছে, ইনপুট ট্যাগগুলো সিঙ্গেল ট্যাগ হয়। এটা টাইপ হইতেছে টেক্সট এবং এটার আইডি হইতেছে ডেমো। তারপরে বাটন, টাইপ বাটন, অন ক্লিক হইতেছে মাই ফাংশন, ক্লিক করলে মাই ফাংশন এক্সিকিউট করবে। টেস্ট ইনপুট, আচ্ছা বাটন হইতেছে দেখেন। তারপরে আপনার সেই বাটনের পরে আছে আরেকটা প্যারাগ্রাফ, আইডি হইতেছে গিয়া P01, ঠিক আছে। এবং সেই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আপাতত কিছু নাই, ইনার HTML আর কি, মানে এমটি স্ক্রিপ্ট দিয়ে। এবার এখানে কিছু কোড আছে, কোডগুলো দেখেন। ফাংশন বাই ফাংশন, এটা const message equals to document dot get element id of P01 এটা আবার সেমিকলন দিল কেন এখানে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ডট দিলেও পারত। আচ্ছা ঠিক আছে, ধরলাম document dot get element by id of P101, এটাকে মেসেজ নামে কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলো। মেসেজ ডট ইনার HTML আপাতত 0, মানে এমটি স্ট্রিং। let x equals to document dot get element by id demo dot value try if x equals to empty string throw empty। আচ্ছা এখানে আমি ঠিক বুঝতেছি না আসলে এটা কিভাবে কাজ করতেছে। আচ্ছা তারপর আমি পরে যাই জাস্ট। if f equals to empty string throw empty if is not a number of x, যদি ট্রু হয়, যদি x যদি নট এ নাম্বার হয় তাহলে থ্রো নট এ নাম্বার। তারপর x equals to নাম্বার অফ x, এক্সটাকে নাম্বারে কনভার্ট করলো। if x is less than 5 throw too low, if x is greater than 10 throw too high। তারপর ক্যাচ অফ এরর, মেসেজ ডট ইনার HTML সমান ইনপুট ইজ এরর। মানে এই যে থ্রো কিওয়ার্ডের পরে যে কোডগুলো দিছে আর কি অলরেডি, মনে করেন টু লো, টু হাই, নট এ নাম্বার, এমটি, এগুলো হইতেছে সেই এরর মেসেজ হবে। আচ্ছা এই কোডটাকে রান করলেই বুঝতে পারবেন যে কি হয়েছে। তারপর আমি আবার দেখার দরকার আছে। এখানে ফার্স্টে একটা প্যারাগ্রাফ আছে, বলতেছে প্লিজ ইনপুট আ নাম্বার বিটুইন 5 and 10। তারপরে মনে করেন একটা ইনপুট নিছে টাইপ টেক্সট আইডি ডেমো। তারপর একটা বাটন নিছে আর কি, বাটন অন ক্লিকে যে মাই ফাংশনটাকে কল করবে। বাটনের গায়ে লেখা আছে টেস্ট ইনপুট। বাটনের পরে আছে আরেকটা প্যারাগ্রাফ, এটা প্যারাগ্রাফের আইডি P01, কিন্তু এটার ইনার HTML আপাতত কিছুই নাই। সেই স্ক্রিপ্টের মধ্যে মনে করেন মাই ফাংশনটা এখানে কল করছে। এখানে কনস্ট message equals to document dot get element by id P01, এই জিনিসটাকে মেসেজ নামে ডিক্লেয়ার করছে। এটা যাই হোক, এটা অবজেক্ট হলে অবজেক্ট, ডকুমেন্ট হলে ডকুমেন্ট। আচ্ছা তারপরে লেখছে মেসেজ ডট ইনার HTML আপাতত এমটি স্ট্রিং, ফাইন।
Let x equals to document dot get element by id of demo dot value মানে ওই টেক্সট ইনপুটে যে ভ্যালুটা যা টাইপ করা হবে সেই ভ্যালুটা নেবে ডট ভ্যালু সেই ভ্যালুটা নিবে এক্স এর মধ্যে ঢুকাবে আর কি। তো সেটা অবশ্যই ইনপুটটা আপাতত স্ট্রিং ফরম্যাটেই আছে, ফাইন। ট্রাই ইফ এক্স ইজ এমটি স্ট্রিং হয় থ্রো এমটি মানে কিছুই তো প্রবেশ করার নাই। ইফ ইজ নেন অফ এক্স মানে এক্স যদি নট এ নাম্বার হয় থ্রো নট এ নাম্বার, তারপরে এক্সটাকে আপনার কাছে ইয়াতে কনভার্ট করবে আর কি, নাম্বারে কনভার্ট করবে, নাম্বার অফ এক্স। ইফ এক্স ইজ লেস দেন 5 থ্রো টু হাই লো, ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন 10 থ্রো টু হাই। হ্যাঁ, থ্রো এর পরে যে কিওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো হইতেছে এর, ক্যাচ অফ এর ইকুয়ালস টু মেসেজ ডট ইনার html input is plus এর। HTML validation. The code above is just an example. Modern browsers will often use a combination of JavaScript and built-in HTML validation using predefined validation rules defined in HTML attributes. যেমন এখানে একটা ইনপুট নিচ্ছে আর কি, সেই ইনপুটের টাইপটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, টাইপ হইতেছে নাম্বার টাইপ ইনপুট। আচ্ছা, নাম্বার টাইপের আবার ইনপুট আছে, এটা আপনি টেস্ট করলে বুঝতে পারবেন কি ধরনের। আইডি ডেমো টাইপ নাম্বার মিনিমাম 5 ম্যাক্স 10 স্টেপ 1। সো এটার জন্য উপরে কি কথাটা আবার পড়ি। HTML validation. The code above is just an example. Modern browsers will often use a combination of JavaScript and built-in HTML validation using predefined validation rules defined in HTML attributes. যেমন input id equals to demo type number minimum 5 maximum 10 step equals to 1. You can read more about forms validation in a later chapter of this tutorial. The finally statement. The finally statement lets you execute code after try and catch regardless of the result. So এই হচ্ছে syntax: try block of code to try, catch error block of code to handle errors, finally block of code to be executed regardless of the try catch result. Example, উপরের কোডটা এখানে তুলে দিছে, মাই ফাংশন মনে করেন এটা আছে ট্রাই এর মধ্যে, এবার আছে হচ্ছে গিয়া ক্যাচ এরর মেসেজ ডট ইনার html হচ্ছে এরর প্লাস ডট, ফাইনালি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই id ডেমো ভ্যালু ইকুয়ালস টু এমটি স্ট্রিং। অর্থাৎ document dot get element by id demo dot value equals to empty string, মানে পরে ওই যে ইনপুট বক্সটা সেটা মনে করেন যে খালি হয়ে যেত, ঠিক না। The error object. JavaScript has a built-in error object that provides error information when an error occurs. The error object provides two useful properties, name and message. Error object properties. Property name description. Name sets or returns an error name. Message sets or returns an error message, a string. Error name values. 6 different values can be returned by the error name property. Error name description. Eval error. An error has occurred in the eval function. Range error. মানে eval possibly stands for evaluate. A number out of range has occurred.
reference error, an illegal reference has occurred. Syntax error, a syntax error has occurred. Type error, a type error has occurred. URI error, an error in encode URI has occurred. The 6 different values are described below. Eval error. An eval error indicates an error in the eval function. Newer versions of JavaScript do not throw eval error. Use syntax error instead. Range error. A range error is thrown if you use a number that is outside the range of the legal values. For example, you cannot set the number of a significant digits of a number to 500. আবার বলি, you cannot set the number of significant digits of a number to 500. 500 significant digit হইতে পারে না। Example, let num equals to 1, fine, try, num dot to precision 500. হ্যাঁ, মানে আপনি মনে করেন যে নামকে আপনি ডিফাইন করছেন 1 হিসেবে, এখন আপনি চাচ্ছেন দশমিকের আগে এবং পরে মিলাইয়া 500 ডিজিট দেখাবে, এটা তো হইতে পারে না। তখন হচ্ছে গিয়ে কী করবে, এটা হচ্ছে আপনার রেঞ্জ এরর দেখাবে আর কি। আর নাম্বার ক্যান নট হ্যাভ 500 significant digits. Catch error, document dot get element by id demo dot inner HTML equals to error dot name. Error dot name যেহেতু বলছে তাহলে এটা হবে হচ্ছে আপনার রেঞ্জ এরর হবে আর কি। হ্যাঁ, রেঞ্জ এররের পরে কি আছে, রেঞ্জ এরর। এটা হচ্ছে গিয়ে প্যাসকেল নেমিং কনভেনশন ইউজ করছে এখানে, রেফারেন্স এরর, এখানে প্যাসকেল নেমিং কনভেনশন। A reference error is thrown if you use or reference a variable that has not been declared yet. Let x equals to 5, fine. Try x equals to y plus 1. Y cannot be used. Referenced. Catch dot error, document dot get element by id demo inner HTML equals to error dot name. Reference error. Syntax error. A syntax error is thrown if you try to evaluate code with a syntax error. যেমন আপনি eval ফাংশনের মধ্যে alert of hello দিলেন, হ্যাঁ, সেখানে hello আর কি ওপেনিং কোটেশন আছে কিন্তু এন্ডিং কোটেশন নাই, এখানে একটা সিনট্যাক্স এরর দেখাবে আর কি। Type error, a type error is thrown if you use a value that is outside the range of expected types. Let num equals to 1, try num dot to uppercase দিলেন, এতে বেজার লাগিয়ে গেল আর কি, কারণ টু uppercase হতে স্ট্রিং আশা করতেছিল আর কি। এখানে এররটা হবে হচ্ছে কি আপনার কি টাইপ এরর হবে। So URI, uniform resource identifier error. An URI error is thrown if you use illegal characters in a URI function. যেমন দেখেন, try decode URI, এখানে পার্সেন্টেজ দিলেন 3টা, cannot URI decode percent signs. Catch error, এখানে error dot name হবে তো URI error হবে। Non-standard error object properties. Mozilla and Microsoft define some non-standard error object properties like file name, Mozilla, line number, Mozilla, column number, Mozilla, stack, Mozilla, description, Microsoft, number, Microsoft. Do not use these properties in public websites. They will not work in all browsers. Complete error reference. For a complete reference of the error object, go to our complete JavaScript error reference. Okay. পরের চ্যাপ্টার যাওয়ার দরকার নাই, ঠিক আছে। এটা ছিল সম্ভবত 24তম পর্ব। 25তম পর্বে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ।